Anatomy and physiology. Today's topic is vertebral column. Vertebra is the backbone of the body and it is most important skeletal part. There are 33 vertebrae present in the vertebral column. In that, 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 1 sacral. In 1 sacral, 5 fused vertebrae, and 1 coccyx. In 1 coccyx, 4 fused vertebrae. मीन्स सॅक्रल हे टोटल 5 वर्टिब्रे आहेत, ते एकमेकांशी जोडलेले गेलेले आहेत आणि त्याला एकच काउंट करतात, एक सॅक्रल. ओके, 1 सॅक्रल, in that 5 fused vertebrae and 1 coccyx, there is 4 fused vertebrae. 4 vertebrae are fused together. The vertebral column is composed of the series of bones called vertebrae. वर्टिब्रल कॉलम हा सेरीज ऑफ बोननी तयार झालाय. ओके, आणि त्याला बोलतात वर्टिब्रे. द वर्टिब्रल कॉलम अँड द स्टर्नम अँड द रिब्स फॉर्म द स्केलेटल ऑफ द ट्रंक. आपला जो वरचा जो भाग तयार झालाय तो रिब्स प्लस स्टर्नम अँड बॅकबोन्स, दॅट इज वर्टिब्रे. The vertebral column consists of the bones and connective tissues and the spinal cord. The vertebral column protect the spinal cord. So vertebral column काय करतोय, मज्जातंतूला प्रोटेक्ट करतोय. And the average length of the vertebral column is 71 centimeter in adult male and 61 centimeter in adult female. The length of vertebral column is 71 centimeter in male and 61 centimeter in female. वर्टिब्रल कॉलमची लेंथ, लांबी 71 सेंटीमीटर आहे मेल मध्ये and 61 centimeter in female. 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae that form the posterior part of the thoracic cavity. Lumbar vertebrae, that is support to the lower back of the region. Sacral consists of 5 fused vertebrae and it is attached to the pelvic girdle. हे दोन्ही बोन्स आहेत, हे दोन्ही वर्टिब्रेज आहेत, ते कुठे अटॅच असतात, पेल्विक ग्रिडलला. ओके, जे आपले पेल्विक ग्रिडल आहे त्याला अटॅच असतात बॅक साईडला. नाउ द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. इट फंक्शन्स ॲज अ स्ट्रॉंग फ्लेक्सिबल रॉड विथ द एलिमेंट दॅट कॅन मूव्ह फॉरवर्ड, बॅकवर्ड अँड साईडवेज. जे आपले सर्वायकल वर्टिब्रा आहे C1 C2 ॲटलास अँड ॲक्सिस, त्यामुळे आपल्या मानाची ॲक्शन होऊ शकते. मान जी आहे, नेक नॉडिंग या प्रकारे हलू शकते. ओके, पूर्ण सर्क्युलर मोशनमध्ये हलू शकते, कारण ॲटलस अँड ॲक्सिस हे दोन सर्वायकल वर्टिब्रा आहे C1 C2 हे एकमेकांमध्ये रिंगसारखे अटॅच झालेले आहेत आणि त्यामुळे आपल्या ज्या मुवमेंट्स आहेत, मानेची मुवमेंट आहे ती व्यवस्थित होऊ शकते. ओके, सो इट फंक्शन्स ॲज अ स्ट्रॉंग फ्लेक्सिबल. आपण जसं शरीर बेंड करतोय या साईडला, असं वर खाली, हे कशामुळे बेंड करतोय, मणक्यामुळे. ओके, जे मणक्यामध्ये ठराविक जॉईंट्स केलेले आहेत, फ्लेक्सिबल जॉईंट आहेत, त्यामुळे आपली बॉडी व्यवस्थित मूव्ह होऊ शकते. ठीक आहे. इट फॉर्म्स द ॲक्सिस ऑन विच बॉडी वेट इज रिसिव्ह. हा एक मधला ॲक्सिस आहे. ओके, मधला एक वर्टिकल ॲक्सिस आहे, त्यामुळे आपली बॉडी व्यवस्थित एका ग्रॅव्हिटीमध्ये व्यवस्थित उभी राहू शकते. ऑल द मुवमेंट्स ऑफ वर्टिब्राज हॅव अ कॅनल इन देम. त्या प्रत्येक वर्टिब्रामध्ये एक मध्ये कॅनल आहे, त्यामधून मज्जातंतू पास होतो, स्पायनल कॉर्ड पास होतो आणि तो व्यवस्थित प्रोटेक्ट होतो. आणि बाजूला छोटे छोटे होल्स आहेत, त्याच्यामधून नर्व पास होतात. जे स्पायनल कॉर्डमधून जे नर्व्स निघालेले असतात ते त्या होलमधून, फोरामेन बोलतात त्याला, फोरामेनमधून पास होतात. The first vertebra atlas with joint articulates with the occipital bone. कालच आपण बघितलंय ऑक्सिपिटल बोन साईडला, बॅक साईडला
ॲटलस हे बोन अटॅच होतं आणि ॲटलॅन्टो ऑक्सिपिटो जॉईंट फॉर्म होते. ओके. इट सर्व्स ॲज अ पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑन द रिब्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट द व्हायटल ऑर्गन्स. याची अटॅचमेंट कुठे आहे? जे कोणीतरी स्केलेटल तो घेऊन येणार का आतमध्ये? इकडे बॅक या साईडला आहे क्लासरूममध्ये. एकाने जा आणि घेऊन या स्केलेटल. रिब्स आहेत, ते रिब्स बॅक साईडला वर्टिब्रल कॉलमला जॉईंट होतात आणि आतले जे व्हायटल ऑर्गन्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल लंग्स अँड हार्ट, इट प्रोटेक्ट्स इन द रिब केज. It also provide a point of attachment so this is vertebral column. First 7 vertebrae are known as cervical vertebrae, then 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar, and this is sacral. Okay, 5 vertebrae fuse together to form one sacral, and this is coccyx. Coccyx is the 4 fuse vertebra. Okay, in this vertebral column, this outer part, they process हे याला बोलतात प्रोसेसेस. ओके, जे आउटर पार्ट निघालंय, जर कोणी असं पाठीला हात लावलं तर मणक्याला एकदम कठीण हार्ड लागतं, त्याला बोलतात प्रोसेसेस. ओके, वर्टिब्रल प्रोसेसेस. अँड द बॉडी इज इन अँटिरियर साईड. ही जी बॉडी आहे राऊंड शेप असते. ओके, बॉडी इज इन अँटिरियर साईड अँड पोस्टिरियरली देर इज अ ट्रान्सवर्स प्रोसेसेस. So function of this vertebral column is protect spinal cord. It forms an axis and take a body weight, receive a body weight. All the movable vertebrae have a canal in them and arranged in such a way that it makes the continuous passage of the neural canal. And the first vertebra, that is atlas, it is we attach with the skull and it provides the support to the head. It serves as a point of attachment with the ribs and they are together joints and protect the vital organs like heart and lungs. It also provides a point of attachment in the pelvic girdle and muscle of the back. जे लंबर वर्टिब्राचा कॉलम आहे याचं हे याला ॲब्डोमिनल मसल्स जॉईंट झालेले असतात. ओके, अँड पोस्टिरियरली इट सपोर्ट्स टू द ॲब्डोमिनल ऑर्गन्स. बॅक साईडनी काय करतं, ते व्यवस्थित सपोर्ट करतं ॲब्डोमिनल जे ऑर्गन्स आहेत आपले, लिव्हर आहे, इंटेस्टाईन आहे, या सर्व ऑर्गन्सना हा बॅकबोन लंबर वर्टिब्रे सपोर्ट करतात. मेनी इंटरनल ऑर्गन्स गेट सपोर्टेड और supinations with it. Okay, these are the functions of vertebral column. Write down the function of vertebral column. It functions as a strong, flexible, rod with element that can move forward, backward, and sideways. And can rotate. Second function is it forms the axis on which
body weight is received. Third function, the first vertebrae, that is atlas, articulates with skull and support the head. Fourth function is all the movable vertebrae have a canal in them, and all are arranged in such a way that make one continuous passage for neural canal. Through which spinal cord pass. It serves as a point of attachment for the ribs, and together they protect the vital organs. For example, heart and lungs. It also provide attachment for abdominal muscles, and protect the abdominal organs. It also provide attachment for pelvic girdle. Function of vertebral, it functions as a strong flexible rod with the element that can move forward, backward and sideways and can be rotated.
It also forms the axis on which body weight is received. The first vertebra, that is name is atlas, articulates with the skull and support the head. All the movable vertebrae have a canal in them, and all are arranged in such a way that make one continuous passage for neural canal through which spinal cord pass. It serves as a point of attachment for ribs, and together they protect the vital organs, for example, heart and lungs. It also provides attachment for abdominal muscles and protect the abdominal organs. It also provides attachment for pelvic girdle. Now, the vertebrae have a curvature आहे vertebrala. इन साइड व्ह्यू, जर आपण साइड व्ह्यू बघितला वर्टिब्रल कॉलमचा, तर त्याला एक ठराविक कर्वेचर आहे. ओके, या प्रकारे आपण जर साइड वेने बघितला तर तुम्हाला वर्टिब्रल कॉलम असा स्ट्रेट दिसणार नाही आहे, त्याला असा कर्व आहे. ओके, सो देर आर द नॉर्मल कर्व्स इन स्पाइनल कॉर्ड, in vertebral column, the relative to front of the body, the cervical curve and the lumbar curve are convex. सर्वायकल कर्व आहे आणि लंबर कर्व, सर्वायकल पण थोड्या आतल्या साईडने आहे आणि हा लंबर कर्व पण असा आहे कॉन्वेक्स शेपमध्ये, या प्रकारे. हा, ओके. आणि हा सॅक्रल रिजन जेव्हा कर्व होतो तेव्हा तो थोडासा बाहेरच्या बाजूला येतो. ओके, कॉन्वेक्स शेप. अँड द thoracic and the sacral region is concave. Concave means this shape. ओके, आणि कॉन्वेक्स म्हणजे या प्रकारे. These are the curves of the normal curves of the vertebral column. Then intervertebral disc. प्रत्येक वर्टिब्राच्या मध्ये एक डिस्क आहे, त्यामुळे आपले वर्टिब्रेज व्यवस्थित मूव्ह होऊ शकतात, स्ट्रेच होऊ शकते. आपली बॉडी अशी खाली बेंड करायचं असेल तर ते वर्टिब्रा स्ट्रेच होतो. का तर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेझेंट आहे प्रत्येक वर्टिब्राच्या मध्ये. हे जे वर्टिब्रल कॉलम आहेत त्या प्रत्येक वर्टिब्राच्या मध्ये एक डिस्क आहे. इनसाइड द बॉडी, ह्याला बॉडी बोलतात वर्टिब्राची, आणि प्रत्येक एका दोन वर्टिब्राच्या मध्ये डिस्क प्रेझेंट आहे. ओके, ती डिस्क आहे ती कनेक्टिव्ह टिश्यूने बनलेली, फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यूनी, फायब्रस कार्टिलेजनी बनलेली आहे. सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर फाउंड बिटवीन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा and form the second cervical, except in the C1 and C2. C1 and C2 शिवाय बाकी सर्व वर्टिब्रा मध्ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेझेंट आहे. ओके, फक्त C1 आणि C2 मध्ये नाही आहे, बाकी सर्व वर्टिब्रा मध्ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेझेंट आहे. इच डिस्क हॅज अ आउटर फायब्रोकार्टिलेजियस रिंग. ही डिस्क या प्रकारे, outer there is a fibrous cartilages and inside there is a bulgy nucleus is present. आतमध्ये बॉल सारखा बल्जी न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. जसं आपण बलूनमध्ये पाणी भरलं आणि तो कसा मूव्ह होतो त्याप्रमाणे वर्टिब्रामधला जो डिस्कमधला जो न्यूक्लियस आहे तो जसं आपण आपली बॉडी बेंड होते, फॉरवर्ड बॅकवर्ड होते, त्याप्रमाणे तो मूवमेंट करायला हेल्प करतो. In this there is outer side is the fibrocartilages and the inner soft highly elastic substance known as the nucleus. या आतल्या ह्याला काय बोलतात पार्टला न्यूक्लियस. अँड आउटर लेयर इज fibrous cartilaginous connective tissues. The disc form a strong joint and permit the various movements of the vertebral column and observe the vertical shock and becomes elastic. Narrowing of this disc and compression of the vertebrae decrease height with the age. जसं जसं एज वाढत जातं तसं तसं त्या डिस्क एकदम चपटी, एकदम फ्लॅट होत जाते आणि वर्टिब्रा काय होतात एकमेकांवरती घासले जातात. त्यामुळे जे ओल्ड एज मध्ये जास्त कंप्लेंट्स असतात कुठल्या असतात, बॅक एक किंवा स्लिप डिस्क
कॉम्प्रेशन, स्पॉन्डिलायसिस यासारख्या वेगवेगळ्या कंप्लेंट स्टार्ट होतात. का तर ह्या जे इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क आहे ती एकदम एकमेकांवरती घासून काय होते ती एकदम चपटी फ्लॅट होत जाते. ओके, सो राईट डाऊन अबाउट द इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क. Intervertebral disc, it is present between the body of two vertebrae except atlas and axis. फक्त ॲटलास आणि ॲक्सिसच्या मध्ये नसतं, बाकी सर्व वर्टिब्राजमध्ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेझेंट असते. Each disc has a outer fibrocartilage. Fibrocartilaginous disc. फायब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क डायग्राम याच प्रकारे असणार आहे. डिस्कची आउटर लेयर इज फायब्रस अँड मिडल देअर इज अ न्यूक्लियस. And inner soft fluffy and highly elastic substance called nucleus. Nucleus pulpus. It is present between the body of two vertebrae except atlas and axis. Each disc has a outer fibrocartilaginous disc and inner soft, fluffy and highly elastic substance called nucleus pulpus. The disc form a strong joint between two vertebrae and it forms the movements of our body. Narrowing of the disc and the compression of the vertebra decreases and compression of vertebrae decreases height with the age. इंटरवर्टिब्रल डिस्क ही फायब्रस कार्टिलेजिनियसनी बनलेलं आहे. मध्ये बल्जी न्यूक्लियस असतो
It forms the movement of the body, and narrowing of the disc and compression of the vertebra decreases height with the age. जसं जसं एज वाढत जातं तसं तसं या दोघांमधलं डिस्टन्स कमी होतं. हा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क आहे ती फ्लॅट होत जाते आणि वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स स्टार्ट होतात. नेक्स्ट पार्ट इज द पार्ट ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा. एक टिपिकल वर्टिब्रा त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स असतात, त्याबद्दल आपण बघणार आहोत. This is a typical vertebra. In that, spinal process is present, two transverse process, and this is the superior articular arch facet, means the another vertebra attached here. Okay, and body of vertebra. This is called the body of vertebra. This is called vertebral foramen. Pedicle. Part of typical vertebra.
Vertebra typically consist of body, vertebral arch and several processes. First is the body. This is called the body of vertebra and it is present anteriorly. It is a thick pedicle. 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 Body is the thick disc shaped weight bearing anterior part of the vertebra, and in the superior and inferior portion there is a rough for the attachment of the disc. वरच्या आणि खालच्या बाजूला रफ असतं ही बॉडी फॉर अटॅचमेंट ऑफ द डिस्क. जे आपण इंटरवर्टिब्रल डिस्क शिकलो ते इंटरवर्टिब्रल डिस्क या बॉडीवरती असते आणि त्याला अटॅच दुसरा वर्टिब्रा अटॅच असतो. ओके. The anterior and lateral surface contain a nutrient foramens opening of the blood vessels. This is the superior. जर वरून बघितलं तर असा व्ह्यू दिसतो. ओके. दिस इज द सुपिरियर व्ह्यू ऑफ द वर्टिब्रा. अँटिरियर व्ह्यू तुम्हाला वेगळ्या प्रकारे दिसेल. लॅटरल व्ह्यू दिला इथे. जर लॅटरली बघितलं तर वर्टिब्रल कॉलम तुम्हाला या प्रकारे दिसणार. लॅटरल साइड, लॅटरल व्ह्यू ऑफ द वर्टिब्रा. टिपिकल वर्टिब्राचा लॅटरल व्ह्यू साईडने जर बघितलं तुम्ही तर या प्रकारे दिसणार. आणि हा सुपिरियर व्ह्यू आहे. वरच्या साईडने जर बघितलं तर या प्रकारे व्ह्यू दिसणार तुम्हाला. So first part is the body. Body is strongest part of the vertebral column. It is thick disc shaped, weight bearing, anterior part of vertebra. The superior and inferior part is rough for the attachment of intervertebral disc. The body is thick, disc-shaped, weight-bearing and anterior part of the anterior म्हणजे पुढच्या साईडला आहे. ओके. बॉडी वर्टिब्रल कॉलमची बॉडी आहे ही पुढच्या साईडला आहे अँटेरियर पार्टला. पोस्टिरियर साईडला स्पायनस प्रोसेस आहे. हे जे स्पायनस प्रोसेस दिसतात हे पोस्टिरियर साईडला आहे. ओके. बॅक साईडला. अँड द सुपिरियर अँड इन्फिरियर वरची बाजू आणि खालची बाजू. सुपिरियर अँड इन्फिरियर पार्ट इज रफ फॉर द अटॅचमेंट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. वरच्या आणि खालच्या साईडला इंटरवर्टिब्रल डिस्क असते आणि त्याला दुसरा वर्टिब्रा अटॅच असतो. The anterior and lateral surface contain nutrient foramen. Nutrient foramina. Foramina means opening. Opening. Nutrient foramina means opening
for blood vessels. So this is the body of vertebra, and this is strongest and thick disc shape, the weight bearing anterior part of vertebra. यामुळे आपण आपली बॉडी व्यवस्थित मूव्ह करू शकते अँड स्टेबल एका ॲक्सिसवर आपण एका ग्रॅव्हिटीवर व्यवस्थित उभं राहू शकतो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा अँड द सुपिरियर इन्फिरियर पार्ट इज रफ फॉर द अटॅचमेंट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क द anterior and lateral surface there is a nutrient foramens mean the opening छोटे छोटे ओपनिंग असतात तिथून ब्लड वेसल्स पास झालेले असतात ओके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा इज प्रोसेस processes. There are 7 processes arise from the vertebral arch. टोटल 7 प्रोसेसेस असतात एका वर्टिब्राला a pair of transverse processes a pair of transverse processes then a single spinous process two inferior articulate process two superior articular process which provide articulating facet. टोटल 7 प्रोसेसेस आहेत अ पेअर ऑफ ट्रान्सवर्स ह्या 2 ट्रान्सवर्स प्रोसेस प्लस 1 स्पायनस प्रोसेस अँड देन 2 इन्फिरियर खालच्या बाजूला 2 प्रोसेसेस आहेत आणि वरच्या बाजूला 2 प्रोसेसेस असे टोटल मिळून 7 प्रोसेसेस आहेत एका वर्टिब्राला देन नेक्स्ट पार्ट इज वर्टिब्रल आर्च vertebral arch two short thick processes means pedicle याला बोलतात वर्टिब्रल आर्च जिथे पेडिकल दाखवलंय that is vertebral arch two short and thick processes that is pedicle project posteriorly from the vertebral body
to unite flat lamina. To form vertebral arch. These are three parts of the vertebra: typical vertebra, body, processes, and vertebral arch. Body is the strongest part and it is thick, disc shaped, weight bearing part, anterior part of the vertebra. Superior and inferiorly, there is a rough surface for the attachment of intervertebral disc. The anterior and lateral surface contain anterior, the lateral surface contain what? A nutrient foramen. Small openings are present for the blood vessels. Then processes, there are total 7 processes are present in one vertebra. That is a pair of transverse process pair. एक आणि दोन दोन ट्रान्सवर्स प्रोसेस, वन स्पायनस प्रोसेस. सुपिरियर वरच्या साईडला दोन प्रोसेसेस असतात आणि खालच्या साईडला दोन प्रोसेसेस असतात. असा टोटल मिळून 7 प्रोसेसेस एका वर्टिब्राला असतात. प्रोसेस मीन्स जे हाड बाहेर निघालेलं आहे त्याला बोलणार प्रोसेस. ओके. अ पॉइंट ऑफ अ बोन म्हणजे एक जे हाड आहे ते बाहेर निघालेलं आहे त्याला प्रोसेसेस बोलणार. ओके. द प्रोसेसेस आर प्रोव्हाइड आर्टिक्युलेटिंग फॅसेट. फॅसेट मीन्स जिथे दुसरा वर्टिब्रा अटॅच होतो त्याला बोलणार फॅसेट. द वर्टिब्रल आर्च, द टू शॉर्ट थिक प्रोसेसेस दॅट इज पेडिकल. हियर पेडिकल project posteriorly from the vertebral body to unite a flat lamina to form a vertebral arch. इथून पेडिकल निघालेले असतात आणि बॅक साइडनी या लॅमिना, दिस इज कॉल्ड लॅमिना, लॅमिनाला अटॅच होतात. दॅट इज कॉल्ड वर्टिब्रल आर्च. थोडासा वरती आलेला भाग असतो हा. ओके. असा ट्रायंग्युलर शेप भाग असतो. This is called lamina and also called a vertebral arch. Now one by one study about the cervical vertebra, thoracic and lumbar and sacral. There are 7 cervical vertebrae are present. The 7 cervical vertebrae are smaller than other vertebrae. हे वरचे जे 7 vertebrae आहेत ते सर्वांपेक्षा लहान आहेत. त्यांची बॉडी पण लहान आहे. ओके. दिस इज द बॉडी ऑफ सर्वायकल वर्टिब्रा. पुढच्या साईडला आहे. ओके. नेक साईडला. सो दीज आर स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, 7 smallest vertebra. In that 2 are important. First 2 important. ओके. जे तुमचा हेडला अटॅच झालेलं आहे. Atlas and axis. The atlas is the ring shape. Atlas vertebra is ring shape. या प्रकारे रिंग शेप आहे. ओके. याला बॉडी नाही आहे. या वर्टिब्राला बॉडी नाही आहे. हा वेगळा आहे, थोडा रिंग शेप आहे. आणि दिस इज द ॲक्सिस. दोघं एकमेकांमध्ये अटॅच झालेलं आहे. याच्यावरती एक ट्रायंग्युलर शेप जे थोडंसं स्ट्रक्चर वाढलेलं असतं आणि ते स्ट्रक्चर या रिंगमध्ये बसवलेलं असतं आणि त्यामुळे आपल्या हेडचं मुवमेंट होऊ शकतात. नॉडिंग अशी अशी हलू शकते आपल्याला बिकॉज ऑफ दिस 2 vertebrae. So atlas and axis is the 2 important vertebra. The condyle, occipital condyle to form the atlanto-occipital joint and allowing the movement of nodding of the head. Then second C2 vertebra is known as axis. It is a peg-like process, dense adenoid process. त्याला असं मोठं वरती एक ॲडोनॉइड प्रोसेस असते. त्यामुळे त्या रिंगमध्ये जो ॲटलास हा रिंग शेप आहे तो रिंग त्या जॉईंटमध्ये त्याच्या नोड लाईक स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये बरोबर बसून जातो. ओके. आणि त्यामुळे ते मुवमेंट्स होऊ शकतात. Then thoracic region, thoracic vertebrae are the larger and strongest cervical vertebrae.
and the spinous process of these T1, T2 are long and laterally flattened. जे thoracic 1 and thoracic 2 च्या ज्या प्रोसेस आहेत स्पायनस प्रोसेस त्या खूप लांब खूप बाहेर आलेल्या आहेत. या ज्या स्पायनस प्रोसेस आहेत थोरॅसिक वर्टिब्राच्या ह्या थोड्या बाहेर आलेल्या आहेत. ओके. And it provide the support to the vital organs and also attached to the ribs. हे जे रिब्स आहेत बॅक साईडला थोरॅसिक वर्टिब्राला अटॅच झालेले आहेत. ओके. जे आपलं रिब केज आहे बॅक साईडला जाऊन हे वर्टिब्राला अटॅच झालेले आहेत आणि इथे जिथे अटॅच झालेलं आहे त्याला बोलणार फॅसेट. जे वर्टिब्रा मधला जो जो रिजन आहे त्याला बोलणार फॅसेट. फॅसेटला हे अटॅच झालेले आहेत रिब्स. ओके. बॅक साईडला. Then next are the lumbar vertebra. Lumbar regions from L1 to L5. This is the largest and strongest vertebra have a strong thick processes. ते 5 वर्टिब्रे आहेत लंबर वर्टिब्रे. हे सर्वात जास्त मोठे आहेत. त्यांची बॉडी खूप मोठी आहे इतरांपेक्षा. ओके. हे खालचे 5 वर्टिब्रे आहेत त्यांची बॉडी या वरच्या वर्टिब्रांपेक्षा खूप स्ट्रॉंगेस्ट आहेत फॉर वेट बेअरिंग. आपण जास्तीत जास्त वजन कशामुळे उचलू शकतो या लंबर वर्टिब्रेमुळे. जर एखाद्याला काही प्रॉब्लेम असेल लंबर रिजनला स्लिप डिस्क वगैरे झाली असेल तर डॉक्टर त्यांना ॲडवाईस करतात की वेट नका उचलू. जास्त वजन उचलायचं नाही, खाली बसायचं नाही, मांडी घालून बसायचं नाही किंवा टॉयलेटला पण बसताना नॉर्मल बसायचं नाही, कमोड चेअर यूज करायची. तर कशामुळे? कारण हे जे इंटरवर्टिब्रल डिस्क असते यामधली लंबर वर्टिब्रामधली ती स्लिप झालेली असते किंवा ती जास्त फ्लॅट झालेली असते. त्यामुळे ते प्रॉब्लेम अराईज होतात. ओके. So lumbar vertebrae are the largest and strongest vertebra in the body, and these vertebrae are weight bearing. The superior articular process directed medially inside the superiorly. तर या वर्टिब्राला ॲब्डोमिनल मसल्स अटॅच असतात. ओके. these vertebrae लंबर वर्टिब्राला ॲब्डोमिनल मसल्स अटॅच झालेले असतात and it gives support to the abdominal organs. Next vertebra is sacrum. One sacrum means S1 to S5, the fuse 5 vertebrae. These fuse between 16 to 18 years of age. हे जे वर्टिब्रा असतात ते नॉर्मली न्यूबॉर्नमध्ये फ्यूज नसतात, सेपरेट असतात. 5 सेपरेट वर्टिब्राज असतात पण ॲट द एज ऑफ 16 to 18 हे व्यवस्थित फ्यूज होऊन जातात. ओके. आणि त्यामुळे खालच्या जो भागाला असा व्यवस्थित कर्वेचर येतो. ओके. बिकॉज ऑफ द सॅक्रम. द सॅक्रम प्रोव्हाइड अ स्ट्रॉंग फाउंडेशन ऑफ पेल्विक ग्रिडल. पेल्विक ग्रिडलचा बॅक साईडचं फाउंडेशन या सॅक्रममुळे येतं. जे फिमेलमध्ये प्रेग्नन्सीमध्ये मोस्टली यूज होतं. जेव्हा बाळ वाढत जातं, बेबी वाढत जातं तेव्हा हा सॅक्रम असतो तो बॅक साईडला शिफ्ट होतो थोडासा. ओके. बिकॉज ऑफ त्याच्यामध्ये जे कार्टिलेजेस असतात ते एकदम फायब्रस कार्टिलेजेस असतात, इलॅस्टिक कार्टिलेजेस असतात. त्यामुळे काय होतं हे बॅक साईडला शिफ्ट होतं आणि ड्युरिंग डिलिव्हरी याची मूवमेंट व्यवस्थित होऊ शकते. सो द मेल पेल्विक ग्रिडल इज डिफरंट अँड फिमेल पेल्विक ग्रिडल इज डिफरंट. दोघांमध्ये डिफरन्स आहे ते आपण पेल्विक बोन्सच्या वेळेला शिकूया. अँड नेक्स्ट लास्ट वन इज द कॉकिक्स. कॉकिक्स इज द C1 to C4 fused vertebrae. The triangular coccyx is formed by a fusion of 4 coccygeal vertebra between the age of 20 to 30. या कॉकिक्स वर्टिब्राचं फ्यूज कधी होतं? ॲट द एज ऑफ 20 to 30. A series of transverse processes are present on the lateral surface and the first pair of largest superiorly coccyx articulates with the sacral bone. Okay, these are the total vertebral column. About the vertebral column, कोणते कोणते वर्टिब्रेज आहेत आपल्या? टोटल वर्टिब्रेज किती आहेत? 33 टोटल वर्टिब्राज. The length of vertebral column is 71 centimeter in male and 61 centimeter in female. Now the total name of the vertebrae. First one, cervical vertebra. How many? 7 cervical. Then second one, thoracic. How many?
12 thoracic vertebrae, then 5 lumbar vertebra and 5 sacral, means one sacrum, त्याला बोलणार सिंगल सॅक्रम वर्टिब्रा, बट इट इज 5 फ्यूज सॅक्रल वर्टिब्रेज. ओके, एकाला बोलताना सॅक्रम बोलणार आणि जे अनेक वचन येणार त्याला सॅक्रल. 5 sacral vertebrae are fused together to form a one sacrum. And last one is the coccyx. Coccyx is also a 4 fused vertebrae. कळलंय? vertebral column, parts of vertebra, body, processes and vertebral arch. Okay, these are the three parts of vertebral column.